Okay, good day, sir. In problem number 1, we are to find the volume of water that must be added to double the gauge pressure at the bottom of the cylinder. So, ang una na tong gibuhat is to write the given. So, natay given diri ang pressure sa or ang density sa mercury is 13,600 kg per cubic meter. And sa cylinder naman, kaning cylinder, na siya area nga 12 cm. And sa mercury, ang depth niya is 5 cm. And at sa iyang upper part, nay gina-pour nga water, which iyang depth wala ta kabalo. And kana iyang depth, since wala ta kabalo, is ato ang isolve, but unya pa ato ang first nga buhaton is to solve for the gauge pressure of the mercury. So since nakabalo naman ta nga ang gauge pressure is equal to density times gravity times height, di ba? So na diri gauge pressure is equal to the density times gravity times height. So given naman nidaan nga ang density sa mercury is 13,600 kg per cubic meter. So plug in na lang nato ang iyang value. So 13,600 kg per cubic meter. Multiply nato sa gravity, which is 9.8 meter per second squared. And iyang depth, which is 5 cm. And dili na to pwede gamiton ang 5 cm. So instead, siyang i-convert, conversion factor, which mag-result siya sa convert nato siya into meter, which mag-result siya sa 5 cm convert to meter is 0.05 meter. Okay, 0.05 meter. Okay. So, gauge pressure, kung i-compute na to ato ang na-plug in nga value, dire 13,600 times 9.8 times 0.05 meter. Okay. 6,664. 6,664. Unit niya is Pascal. Okay. Nanatay gauge pressure ni mercury. Hg. Gauge pressure ni mercury. So, pwede na ta karon mag-solve for the depth. And since since we have sa problem bitaw, since we have two sources of pressure, which is sa mercury and sa tong water. So we will double our gauge pressure. So P gauge ni mercury plus P gauge ni water is equal to 6,664. Tapos i-double man na to, so mag-plus na lang ta og 6,664, which mag-equivalent siya sa 6,664 plus 6,664 is equal to 13,328 Pascal. Okay. So, na-double na nato ang iyahang gauge pressure. Now, we can solve for the depth of water.
diri dita sugod, gauge pressure of or density of mercury times gravity plus the depth of mercury plus nato siya sa water, density ni water H2O times gravity times density na pod ni water H2O is equal to 13,328 Pascal. Okay. Okay, mao ni siya karon. And nakabalo naman ta ganina nga ang gauge pressure ni mercury is 6,664. I-plug in na lang nato ang iyang value 6,664 plus nato ang kay water times sa iyang gravity times sa iyang depth na H2O is equal to 13,328 Pascal. Okay, so mao ni karon. Since we are solving for the depth of water, gamitan nato siya og transposition. And sa 'di ba sa rule na to nga kung positive siya, mag-transpose siya sa negative. 'Di ba? Okay. Pwede na kanay. Balik ko na lang nato sulat. Dako gravity times ang depth ni H2O. Okay. Is equivalent to 13,328 Pascal. So, since positive ni siya, may mo siyang negative kung i-transpose na to. 6,664 Pascal. Divide both side. I-divide na to siya sa density sa water times gravity. Okay. Okay. So, nanatay equation. And cancel out para water na lang mabilin. Pag man og cancel out, H2O, the depth of water is equal to 13,300 din siya, 328 Pascal minus 664 Pascal over sa given na to nga depth ni water which is ang density ni water which is 1,000 kilogram per cubic meter. Dara siya. Kani. Density of water is equivalent to 1,000 kilogram per cubic meter. Times gravity, which is 9.8 meter per second squared. Okay na. Plug in na to ang value.
13,328 wait 13,328 minus 6,664 divided by 1,000 kilogram per cubic meter kilogram per cubic meter times 9.8. Akong calculate. 9.8 meter per second squared. So, ang mogawas nga answer is dire na lang is equal to pila siya 0.68 meter, or convert nimo siya sa centimeter is 68 centimeter. So nandan ta karoy depth ni water which is 0.68 meter or 68 centimeter. And since we have now our depth of water, we can solve for the volume of water, which must be added to double the gauge pressure. Okay. And sa ato ang kuan, ato ang gamiton na formula is volume of H2O of water is equal to area times the depth of H2O. Okay. Since sa ato ang formula, given na ang iyahang mga values, mag-plug in na lang ta. So, volume is equal to area. Area na to is 12 centimeter. 12.0 centimeter multiplied by depth ni water which is gamito na to ang centimeter. Kaya naka-centimeter siya diri ang area niya 68 centimeter. Centimeter squared. Sorry. Okay. So, ang volume of water is plug in na to ang value, calculate 12 centimeter times 68 is equal to 816. So, ang gamito na to nga unit is cubic centimeter. Centimeter squared plus centimeter is equal to cubic centimeter. Okay, so nanatay volume ni water. Monit siya ang atuang kuan. This is the volume. This is now the volume that must be added to double the gauge pressure of the or at the bottom of cylinder. Okay, I think that's all. Thank you, sir. Okay, good day, sir. Sa ato ang problem 2 na ay tulo ka equation which is the equation A, B, and C. And to further understand the problem 2, unsa akong gibuhat is naghimo ko og about the single container as a representation. And diri sa drawing makita na to ang air, oil, and ato ang water nga makita ato ang ilahang height and ang given values. So to start, unsa atong unahon is ang equation A, which is to find the density of the oil. And to find the density of the oil, we can use the formula
of the relative density, which is the relative density is equal to the relative density is equal to P substance over P reference. Our P substance is the density of our oil, and the P reference is the density of our water. And since naanatay ginatawag makita na sa ato ang given ang relative density kani 0.8, pwede na to gamiton ang ato ang solution as para sa ato ang derivation. So diri pangitaon na lang nato ang ato ang density of oil is equal to relative density multiplied by ato ang water, P reference. Mana siya. So, plug in na to ang ato ang given values, which is 0.8 value ni relative density multiplied by 998 kilogram per cubic meter. Na siya diri kani. So, calculate na to ang ato ang gi-plug in nga values. 0.8998 is equal to, okay, ang density sa ato ang oil karon is 798.4. Ang iyang unit is kilogram per cubic meter. So, mao ni karon ang density of our oil. And since nanatay density sa ato ang oil, proceed ta sa equation B. Ano ito ang equation A? Ano ito ang equation B? And sa equation B, or sa problem B, pwede na pod, atong problem B is to find the pressure at water-oil interface. So, atong unahon diri karon is ang oil. And para makuha nato ni siya, gamito na to ang solution nga absolute pressure, which is equal to the atmospheric pressure, ATM, atmospheric pressure, plus sa ato ang P gauge. Sa atong ang unahon diri ag kuha karon is ato ang P gauge. Ang P gauge ni oil, kay unahon nato si oil sa ato ang water oil interface. So, P gauge is equal to density times gravity times height. So, since nanatay density ni oil, plug in na lang nato ang value. Equal to density ni oil is 798.4 kilogram per cubic meter. I forgot. Then, ato ang gravity, which is 9.8 meter per second squared. Then, ang height ni oil, makita nato diri sa ato ang given representation nato sa ato ang drawing is 1.5 meter. Okay. 1.5 meter. So, nanatay na plug in nga values. Ato na lang ning buhaton karon is i-calculate ang ato ang given values. Okay? 798.4
multiplied na to sa ato ang 9.8 nga gravity, multiplied na pod nato sa ato ang 1.5 na height sa ato ang oil. Ang gawas is 11,736.5. So, ang pH ni oil naga-equate siya sa 11,736.5. So, since P gauge, ato ang gamiton nga unit is Pascal. Okay. So, nanatay P gauge. Ang buhaton na lang nato karon is balik ta sa ato ang main nga solution, which is ang absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus P gauge. And since nanatay atmospheric pressure, given ato ang atmospheric pressure, which is naga-equivalent siya sa 101,325. So, again, plug in na lang na to ang values. Absolute pressure is equal to ato ang atmospheric pressure, which is 101,325 plus ang P gauge. P gauge ni oil, which is 11,736.5 Pascal. Okay. So, calculate ang given nga values. Since nanay Pascal ang P gauge diri, plus na lang na to ang atmospheric pressure, 101,325 equals to 11,000. Balik lagi. Balik daw, balik. 101,325 plus 11,736.5. So, money 113,061. Ato ang absolute pressure ni oil is equivalent to 113,061.5. Okay mo ni siya. Ang ato ang unit nga gamiton is Pascal. Okay. Mo ni karon ang ato ang pressure of water oil interface. Pressure ni oil. Okay, since nakuha naman nato ang ato ang equation B, jump ta sa equation C, which is to find. Unsa ato ang i-find? Find the pressure at the bottom of the container. Okay, to find the pressure of the bottom of the container, what unsa akong nasabtan diriya is na involvement nga summation of both the oil water interface. And to find the solution, or to find the solution of C, pwede na balik gyapon ta sa atoang unsay tawag ani, sa atoang solution. Gamit gyapon ta sa absolute pressure, which is equivalent to the PA, or the oil water interface, plus atoang P gauge. Ang gamito na po na ang kuhaan na po na to karon og P gauge diriya is si water. Since nanatay kuano kaning kay oil, kay water na pud ta. So, P gauge is equal to
density times gravity times height. Okay. And since nanatay given nga values kani diri what we're going to do is to plug in the values. Density, which is 998 lang kilogram per cubic meter, multiplied by gravity 9.8 meter per second squared, and iyang height which is 2.8 meter height ni water. Okay, since nanatay na plug in nga values, ato na lang gamiton karon himuan karon is to calculate ang plug in nga values. 998 multiplied by 9.8 multiplied by 2.8. Okay, equals to P gauge na to kay water is equal to 27,385.1. Okay. Mo ni ang P gauge ni water. And since nanatay P gauge ni water, balik ta sa ato ang solution, which is ato ang PA na to, which is the oil water interface plus P gauge. And since nanatay given values, plug in na lang ta. Absolute pressure is equal to 113,061.5 Pascal plus ang P gauge ni water 27,385.1. Okay. Nanatay na plug-in nga values. I-plus na to 113,061.5 plus P gauge ni water which is 27,385.1. Makuha na tong answer is absolute pressure is equivalent to 140,446.6 Pascal. So, mo ni ang final answer na to sa C. Ang absolute pressure which is 140,446.6 Pascal. Mo ni karon ang ato ang pressure at the bottom of the container. Okay. Mo ni ang answer nato sa problem A, which is the density of oil which is equivalent to 798.4 kg per cubic meter. Sa tong equation B, which is the absolute pressure of oil, absolute pressure sa ato ang water oil interface which is 113,061.5 Pascal. And sa ato ang C is the absolute pressure sa ato ang bottom of the container is equivalent to 140,446.6 Pascal. And that's all. Thank you, sir.